So, sa yung rason nga na-fall ka sa ko? No choice. Kay? Kuminyoon naman. Guwapa kay Kadre. Guwapa mga permi. Kauwi. 4 years me now as husband and wife, and the time nagikasal me, it's also our 4th year anniversary as girlfriend and boyfriend. So there's something about 4 and 4. Siguro, Eternity. oh! Grabe ka cheesy ato. Dali na. Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, we are here in Norris Ridge. Yes, because we're going to celebrate our 4th year anniversary as husband and wife! Yay! Finger heart, Daddy, finger heart. Dua kamot. And for today's activity, to make it more special, we're going to react to our old wedding pictures 4 years ago. So here it is. Tadang! It's been 4 years now since we opened our photo album and also read messages from our guests. So we're going to reminisce it and see what my husband thinks of it now that it has been 4 years since then. So let's get started. Dun, 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 dun. So mine, ano mong kasi mong ginaisip aning nga moment? Wala. Gina-enjoy ko lang ang moment na kaslo na di ay ta. Yan lang. O gusto mo na feel? Na to. Gina-enjoy ko na lang gani. Na-feel ako happy ko. Pero wala kang nakafeel og kulba? Never. Never? Wow. Okay, next pictures. Okay. So, ano yung masulti about this? Ako makeup, okay lang ba sa'yo mo, ha? Mura kong sikin sa dre. Guwapa kay Kadre. Guwapa mga permi. Kauwi. Guwapa kay ka. Mas ni guwapa ka din. Nag-bloom ka dre. Emotional ka na. Emotional! Katong pagsulod ni mo. Ginapugngan lang nimo kay para di maguba yung makeup. What? Ikaw mo naghilak? Wala. Nihilak man ka tamayin. Wala ko ka ba? Ganun. It's a tears of joy. Tears of joy. Okay. So ako, gi-feel ginako kung paglakaw-lakaw dere. Kaya para naisa kong shots. Ano gisilab-lab. Tugay yun, yung lakaw. Dugi-dugi lang ba? Langay, syempre, raramba tayo once in a lifetime lang yan. And also, here, next page. So, nanato din sa wedding reception. Unsa mong ma-remember ani nga time? Ipasayaw ko. Norad ba? Wala lang. So, ang sayo, hindi gini malimtan. Nag-enjoy lang ta dere. Yeah. Super. So, do you see yourself na next year, next anniversary, atong i-remake to ang intermission number? Dili na? Ano naman? Basta lang. I-flash na ko sa screen ng sinayawan ni Robin. Mga TikTok compilations. Okay, next is so what can you see? With our parents. Their parents. So akong mama diri actually wala siya tulog. Kaya excited kay siya. And I think teary-eyed kay si mom diri but ginapugnan niya. Kaya yung makeup sayang. And what can you say na imong parents diri all the way from Tagum? Yeah, happy lang. Nora to. Happy lang ko. Naka-attend sila nga pandemic ba ni. Oo, pandemic season din mo ang kasal. Next is our prenup pictures. Feeling artista.
So, karing nakamotor ka, kasi mo ma-remember ni. What a helmet. So, he's wearing a police officer uniform, and ako, I'm wearing a teacher uniform. And mo ni siya mong first na concept. Nag-motor-motor daw mi. Ganing motor, hiniram lang ni kay March. Yeah, thank you, March. Astig man good pang photoshoot yun. And this one, karing naata sa, asan ni mine? Sa Don Juan. Okay. Unsa tong concept dire? Ambot, basta kay itom ta dia. Malay ko ba na ay mo ka manatanan. So, no formal attire mi dire. Filipiniana. Filipiniana attire. Ambot, if that's the term. Pero, pinaka-formal Filipiniana attire. And karin naka-red tamay. Unsa na siya? Casual attire lang. Casual attire. Red and White na short. oh, yan na lang ang concept. Tapos ari man yung titig na titig kay kada sa kuha. Sugo man sa photographer. Sugo man sa photographer lang nga di ka tanawon. Uy, makasabuan ta. Sayang gibayad. Oh, pero nga na biya ka makatutok sa kuha. Di arapod. We. So kare another set of uniform ni siya sa teachers attire of police officers attire. Oh, flash ko lang ni. Yan nami sa sulod ani. So kunyari nagasulat-sulat ko diri og lesson plan tapos si Robin sige lagtan-aw sa ko. Okay, so kare siya is our amo na say tawagan ni mine. Prince Beauty and the Beast ata. But ano yan? Formal man guro gyapon eh. Shot mine karing naggunita og umbrella tapos na ay splash of water. Paano ni na come up ning splash of water? Ay, through the initiative of Sir Mark eh. Paano? Paano ni siya? Ambot. Paano nagka-splash sa water sa likod? Ano na siya props dito sa likod po. May tao dito. Which is? Naghapak sa tubig para so, paano? Paano gihapak? Gana, gana. Gana, ganin tubig. Gana, ganin tubig. Ay, sus. So, si March ang nag-splash sa water. Gana lang tubig. Ana, di ay, ana. So, paano yan nakadako ang come-up? Dapat ana. Katawa sila. Ana. So, giana ni March. Giana ni March ang tubig. Para mag-splash kitsa taas. Wala na mo. Muna ni? Yes. Okay. So, that's it for our reaction sa photo album. Next is sa mga messages of our guest. Ayan. It's from Ninang Chang Ani. Dear Meow, Meow mo tawag sa kanya. Mimi man ko, Meow. Congrats, happy wedding, be faithful always, always love each other, pray always, and submit to Robin, always be a good wife, I love you. Okay ba ko? Nag-submit ba ko? Do I submit myself as a wife? Hoy! From Ninong Sandy Palilio and Ninang Marlene Palilio. Robin and Llewellyn, may you have a happy married life with children. Congratulations and may God bless you always. So, magkano sa na 4 years ago? They wish us for children and now we have how many children? Duha ka babae. Duha ka batasan. Kaya pa ba? Kaya. Kaya, oy, kayahon dyan. From Ninong Rodney and Ninang Lynn. Congratulations to both of you. May respect and trust prevail in your relationship and always put God in the center in all your undertakings. Family prays together, stay forever. Yeah, that's so sweet. And that's true. Yeah. And even now, yeah.
And even now, Riri is now 3 years old, and we always make sure now we ask her to pray with us before we sleep, or Mm-mm. yeah, when we go out. Mm. So let's instill that to our children that family prays together, stays forever. So, from Raul, happy wedding day, Llewellyn and Robin. I declare blessings in your marriage life. Congratulations for stepping up your relationship with God's blessing. May God give your future family abundance and prosperity. As a friend of Louie, I know how in love she is to Robin. She become different talking about Robin. Okay, kasi yung ingon, mine, mine. I became so childish. She become different talking about Robin, and I know she will love Robin with all of her life. I know Robin feels the same. Congratulations and best wishes. Without wax. Ano man eh? Raul Skugama. Thank you so much, Raul. So, ingan ang tingog ni Janessa pag mag-storya. Sir Mine, and to my gorgeous Tweenie, my deepest congratulations to both of you. Finally, Tweenie, Mrs. the Bigot ka na. I'm super happy for you, Tweenie. You deserve all the happiness in life because you're so good and so kind in and out, beautiful and out, stay gorgeous and bubbly, hoping for more babies to come. Again, congratulations, and I'm so happy for both of you. Thank you so much, Tweenie. May imagine mo siya. From Love Love. Hi, is required mag-message kay unta tubuan nagagbuot. Hindi na magbata-bata. Tapos pagtuon og mga gawaing bahay, especially pagluto. Di na magdinamak. Haha. Tumain. Taasa imong pasensya kay ate. Haha. Unta di ka maugta sa iya ha. Pero tingog tasa. Basta good luck na lang, Jud. Ayaw pasakiti si ate. Kay ako, og si kuya lang may karapatan na. Unta, bisag wala na mo, diri sa balay, mutabang yapon mo amot sa mga bayron nun. Kapuyag sulat, oy, maulang to. God bless you both. From Tado. Pag grabe no, 4 years na nakalipas, karon pa na ako ninabasa tanan. And na-touch ko sa imong message, siswa. Di na daw, magtuon na daw kog luto. Kaya wala dyan kong kaluto kayo. Rare lang kayo ako magluto sa balay. Pero even now, nga we're husband and wife, bira na po ko magluto. Kung magluto ko, magreklamo siya. Anong nga reklamo makamain? O may lami. So, muna siya nagaluto. Pero I'm doing my best. And actually, kanang mag-research good go from TikTok. Nag-research ko how to cook. Pero ambot, nga naman mine, dili ka po ka satisfied. Kasi mo ginarasan nga, dili, ang TikTok. Dili reliable. Sa kung luto. For videos naman na ilaha. Tik-atik naman sila nga, lami na ilang giluto. O, may lami na. Ano naman, paano mo na-prove? Basta lang. Iingon na nagod sa kung luto. Okay, huwag nakatawa ko siya. Kay dili daw pwedeng pasakiton ko ni Robin kasi sila lang daw ni Janjan. Palaaway gyud akong manghod. But anyway, thank you so much Siswa. Nabasa na gyud ako sa wakas. Ari from Ella. Ikaw na. Congrats both. Sana stay strong. I wish na kuya ayaw na sige og dragon seed. Tama no, 4 years ago sige ka og dragon seed si Robin. Ate, wag na sige og attitude. Pero congrats, ingat palagi kayo kung saan kayo pupunta. Ate, I wish na magtuon nakagluto. Kag ayaw na sige og isip bata, grabe. Like a princess. Like nga nagdantanaw sa kuwamain. Sige, no? Una lagi ka. Pero dira na fall si Robin. So, kung pagka-childish. Asa di ay? Sa asa di ka na fall? Mbot? Asa irason yan na fall ka?
Wala na pugos ra. Oh, tanong ba? Amo na to. Iha, like a princess. Kasi she's from a loyal family. Oh, hindi mo ko royal blood. Wala ko royal blood. Loyal blood lang daw. So, from a loyal family, of course, dapat ikaw na ang maghimo o gawaing bahay. Ikaw na magluto. Kay dili siya kabalo magluto. Sana magdugay mo. Congrats sa Louie at Kuya Robin. I love you both and congrats. Both keep safe. I love you, Ma. From Ella. Next, from your earthly father, from Dad. Me and Robin, just keep on praying when you wake up in the morning and before going to bed. These are the guide on how to pray, thanksgiving, confessions, and wishing. Commit to the Lord that whatever you do and your plans will succeed. Thanks, Dad. Thanks, Dad. To Mr. and Mrs. Robin Lumigid, General Santos City. Dear Mom, Sir, greetings of peace. Nakamimo-type. First and foremost, I would like to greet you both. Happy 4th anniversary. Oh, tama din, mine. Wow, what a coincidence. First time na mo nag-react to our old pictures sa mong wedding na 4 years me now as husband and wife. And the time nagikasal me, it's also our 4th year anniversary as girlfriend and boyfriend at that time. So there's something about 4 and 4. Siguro, Eternity. oh! Sino? Grabe ka cheesy. Sumuka. Iat nga. Ito sabi. Grabe ka cheesy, ato. Dali na kayo manguli. Dapat tayo transaction. Grabe ka cheesy, guys. 4 plus 4 is 8 eternity. Tama ba? Ano, grabe ka bright ni Ruby. Naisip ko ito niya, no? 4 years plus 4 years, 8 eternity. Eternity. Sumuka. Grabe ka sweet. Magsugod na ta sa atong message. Wala ko kabalo na gi-require di ay ang pagsulat og mensahe para sa inyong adlaw na paghiusa. Grabe ka Bisaya. Kung mabasa man ninyo, kining suwat nako para sa inyo ha. Timan ikini pasensyahe lang yun. Lang jud tawon ang ako ang handwriting na nindot kaayo. Mali. Gusto lang na ako i-share ang quotes na a successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. Kamu na'y sabot sa quotes. Kay mga bright man mong duha. Charot. Dapat kung naamoy anak. Ninang dyan dapat ko. Ninang dyan dapat ko. Tama yun. Oo, nagninang na siya karon. Kaduha na niya nga pagninang. And ninang dyan dapat ko. O dapat bright po ang mata. Lawin, ma-force yun sila. Pag bright mo ha. Para maiba lang niya akong message. Kay dili ko ganahan ng wish kay kabalo naman mo sa akong speech mismo sa inyong kasal. So, bali, kining letter for entertainment message na lang ni para naamoy ulit-ulito nagbasa. O makalingaw na dili matouch ang kasing-kasing ni Llewellyn. More man jabon, maskin sa paka-emotional message, dili jud na muhilak. Yeah. Ako walang tambag sa imuha, Mr. Robin, mine. Wala pa jud na nagilak si Llewellyn. So, kung imuha ng pasakitan, luoy jud ka. Ang pingis siya, maskin wa na siya'y buot. Sweet kayo na siyang bayhana. Sweet ako. Depende. Depende sa kong mood. Dili na akong maingon kung bagay na siya maging nanay sa imong mga anak. Taasan na lang imong pasensya kung naay mga bagay na dili nimo masabtan sa iya ha. Kay asawa naman nimo na siya. O para sa imo Llewellyn, ninyo na jud ka finally. Dapat ikaw magtuon na jud ka. Unsa ang kinabuhing asawa. Tama ng pag-atiman sa panimalay sa mga mahimong anak o pag-asikaso sa bana. Dili magpalabi sa pagkaway buot.
Grabe, oy. I will pray to God to always bless you and your husband to be with the best of pleasures and joy, wishing that you are bonded with love and to always stand by each other in challenging times and inspire other couple with your amazing relationship. Dali na lang taman. Ay, grabe. Grabe ka MMK ka, Box. But thank you so much. Makatouch mo message. Last na ba to? Wow, save the best for last. So actually, daghan ba kayo og mga messages from our guests, friends, and principal sponsors, but we don't have time anymore. So now, let's proceed to our next activity, which is reacting to our... Hi guys, so unfortunately, we had a technical problem here. Our microphone is not functioning anymore, so maybe we'll just continue for another video. We will be reacting to our prenup video, but I don't know when that will be, but maybe next year. I don't know, but let's see. But anyway, thank you so much for watching, and I hope to see you again, guys, soon. And don't forget to leave a comment if you have any suggestions or reaction as well in this video. Please do it. I'm very much willing to engage with you. And don't forget to subscribe and like this video. Thank you so much. Have a great day. Bye.